Assalamu alaikum. Let us start today's video. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I promised you in the last video that I'm going to share with you a personal experience, something that happened to me personally. At Hollywood, when I visited Los Angeles, I paid thousands of dollars to reserve a seat in this meeting in Hollywood. And I met some so-called representatives of media agents, producers, to present to them my unique idea about a movie that I've written called Judgment Day. So let me share this with you. It's a personal experience. ذهبت كما وعدتكم في الفيديو الماضي أني سأشارككم مع تجربة شخصية خضتها دفعت فيها آلاف الدولارات، وذهبت إلى لوس أنجلوس في هوليوود وقابلت بعض ما يقال أنه ممثلين عن منتجين في هوليوود، في الميديا، في الإعلام، لأشرح لهم فكرتي الفريدة عن الفيلم الذي كتبت حوارا له عن يوم الحساب، Judgment Day، يوم القيامة. Let me explain to you a little bit about my movie. In the matter of fact, it's a 3-part mini-series, 3 movies, under the title of Judgment Day. The first part, the main title is Pre-Resurrection, and the subtitle, The Separation Between Man and God. فيلمي عن يوم القيامة ويوم الحساب هو من 3 أجزاء، سلسلة من 3 أفلام كتبتها. والفيلم الأول بعنوان ما قبل يوم البعث، وكيف فصل الإنسان نفسه عن الله، عن الرب سبحانه وتعالى. In this movie, I'm explaining from the beginning of time, from the time of Adam and the first message, until, just before resurrection, what will happen, what happened, how we manage to deviate from the message, and how we manage to offend the Lord Almighty during our lives. This is the first movie. في الفيلم الأول أشرح فيه من زمن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان قبل يوم القيامة، كيف استطعنا أن نغضب الله سبحانه وتعالى، وكيف عصينا وأبينا أن نطيع الرسالة. In my second movie, it's called Resurrection Day, subtitle, The Horrors of Coming Back, which I will explain how we are put to death. Then, after we are revived, we are resurrected, what will happen exactly on planet Earth and the universe. The Great Destruction, or what the scientists call it, the collapse of the universe. And it is full with horrors from the first moment until the end of it. It's incredible. Worse than anything Hollywood ever came up with so far. وفي فيلمي الثاني الذي يدعى يوم القيامة، والعنوان الأصغر الثاني يقول الرعب، رعب اليوم الذي سنقوم فيه، وهو مليء بالرعب ما لم تقدر عليه هوليوود إلى الآن في إنتاجها. And the third movie is called Judgment Day, and in the subtitle, The Gathering Ground, where we're going to be gathered to answer for our actions during this life. والفيلم الثالث هو يوم الحساب، والعنوان الثاني أرض المحشر، حيث سنحشر ونسأل
عما فعلنا في الحياة الدنيا. Then some of us will go to paradise and others will go to hell. I'm giving glances at both places, at paradise and hell, and what we know, what will happen, the truth, no fiction. وفي الفيلم الثالث حيث سوف نواجه الجزاء والعقاب في الجنة أو في النار، وسوف ألقي لمحات على ما نعلمه عن الجنة وما نعلمه عن النار، عن جهنم. I brought this idea to those so-called representatives of Hollywood producers, a scam, a big scam. I lost thousands of dollars in this approach, and I was faced with a big disappointment. Now, one of the people that I met who was preparing me to meet with those so-called representatives, he said that the world in the West does not believe anymore in religious fiction. Religious fiction. And I was shocked. I told him, this is not fiction. This is reality. But what made this individual say it's fiction? Well, obviously he's a Jew, and most of the Jews don't believe that there is a day after, or a Christian. And Christians, they do not have this information in the New Testament. They don't know this. They have no clue. Nothing. Not Matthew or Mark or Luke or John or even Paul told them what will happen after we are resurrected. They have no idea. So everything they make in Hollywood, from the Jews and the Christians, it comes in fiction, like, Terminator and Judgment Day and Doomsday, all nonsense. They don't have any idea. But we are the educated, the articulated in this matter. And Allah did mention, our Creator and Maker did tell us so much, so much. We can share with the world if we have a chance. وعندما شاركت بهذه الأفكار كان هنالك ممثلا عن هوليوود يجهز الذين يودون مقابلة هؤلاء الممثلين عن المنتجين، فقال لي أن الغرب لا يؤمن بالخرافات الدينية، يعتقد أني أتكلم في الخرافات. فقلت له هذا ليس خرافات بل هي حقيقة. ولكن لماذا اعتقد أني أتكلم خرافات؟ لأن هذا الشخص إما أن يكون يهوديا، ومعظم اليهود لا يعتقدون أنه هنالك بعث وآخرة وحساب وعقاب، عندما يموتون يذهبون إلى آبائهم إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. وإما أن يكون مسيحيا، وعند المسيحيين في العهد الجديد لم يخبروا بأي خبر ماذا يحدث بعد القيامة. لا جاءهم بهذا متى ولا لوقا ولا مرقس ولا يوحنا ولا حتى بولس الذين كتبوا في كتبهم والذين أخذوا عنهم هذه الكتب. ولكن نحن المسلمون المثقفون الذين عندنا حكمة وعلم من الله سبحانه وتعالى عن أحداث ما بعد البعث، نستطيع أن نشارك معهم إن أعطينا الفرصة. ولكن من سيعطينا هذه الفرصة؟ هذا هو السؤال. Who's going to give us that chance to share with them the truth about something they have no clue, and an approach that they never heard before, ever. So in those videos that I'm talking about the end of the world, I hope this will reach some of them, and they will see that we are not talking fiction. We are talking the truth. No more lies like what they have been giving us. وفي هذه الفيديوهات التي أشارك عن نهاية العالم، آمل أن تصل إلى بعضهم ليعلموا أننا نتكلم الحقيقة وليس خيالا مريضا
كما وأكاذيب كالتي أعطونا إياها خلال العصور وخلال الأيام والقرون الماضية. أدعو الله أن يصل هذا العلم إلى أيديهم، وينتبهوا أننا نستطيع أن نشارك معهم ما لا يفقهوه ولا يعلموه وما جاءهم به مخبر. I hope it will reach some of them and that we can share with them what nobody told them about this ever before. And this is news to the Jews, to the Christians, to the Hindu, to the Sikh, to the Buddhist, to the Tao people, Taoism, Jainism, all the ism in the world. They have no clue about what we have. And absolute truth, no lies whatsoever. Very well, in the next video, I promise, this is a promise. We are gonna go into the topic of the end of the world. We're gonna start, the real start, in the upcoming video, inshallah. So please, thank you so much for your patience. I hope it's worth it. And next time, we will start the serious discussion, have no doubt. If you are willing to share those videos with others, thank you so much. I hope you do so, and may Allah reward you. And remember, no matter what we talk about, we are talking about the end of the world, we are talking and relaying ayahs and verses from the Noble Quran and the words of Allah. We are doing what Allah told us and ordered us to do. بلغ ما أنزل إليك من ربك. Relay what Allah gave you. And Muhammad alayhi salatu wasalam came and told us in the books of Muslim and Bukhari, books of Hadith, بلغوا عني ولو آية. Relay on my behalf even on ayah. So Muhammad alayhi salatu wasalam did his job and he ordered us to do it. So it's our duty to say we obey. سمعنا وأطعنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.